that was the first time I think I lost hope. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു വേണോമേടാ. നമുക്ക് ബിലാലിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കപ്പിനൊക്കെ സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദി ബ്രേക്കപ്പ് സോങ്. നോട്ട് ലൈക്ക്. നമസ്കാരം, ദുബായ് വാർത്തയുടെ എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിനും വലിയൊരു ഹായ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അതല്ലാതെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. നടിയായി തുടങ്ങി, സിംഗറായിട്ടും നടിയായിട്ടും ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് സിംഗർ ഫിൽംഫെയർ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ചു. ദെൻ ഷി വൺ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്. ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ ഫ്രം ഹർ ഡെബ്യൂ മൂവി ടു 15 years ഓഫ് ലോങ് സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ. ഇപ്പോഴും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന എക്സ്ട്രീംലി ടാലൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഗോർജസ് മംത മോഹൻദാസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്. 15 years in the industry now. 15 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2005 മയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. 15 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സീനിയർ ആയിട്ടും ഞങ്ങൾ കാണില്ല. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള യു ലൈക്ക് എ ബഡി. യു ഡു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇസ് ഇറ്റ് മോർ കൺഡ്യൂസീവ് ഫോർ വിമൻ ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ കരിയർ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? Absolutely. Yeah, I don't think otherwise there was no reason for me to as consistent as I wanted to be on screen. There were many years that I was not able to be on screen as well because of my personal issues. But there are a lot of reasons why we kept doing the movies that were offered to us because we saw nothing better. How long can you stay without, out of sight is out of mind in the varne wale? How long can you stay invisible? So we picked those roles where we were being overshadowed by the heroes. And I think much like misogynistic views were there in the industry, but women know better at that time too, right? We thought this was our role and this is how cinema is always going to see women. However, at the same time, ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള women with power നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. What we used to always think is, എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കഥ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് ഇവരുടെ, why we are only focusing on what the man is doing and, why is it all about him? But that woman is so much stronger who is, actually by his side. I mean, he's here only because of her. So these things ഞങ്ങൾ question ചെയ്യും. But no one wrote stories about them എന്നുള്ളതാണ്. And no one put them in the front. Today, I think men are telling the best stories about women too. Yeah. But older, back then തന്നെ ഇപ്പോൾ കഥ തുടരുന്നു ആണെന്നില്ല. ഈവൻ അൻവറിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ഒരു 20 minutes ഉള്ളത് ഐഷ ഇസ് എ ഗേൾ വിത്ത് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ. അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് അന്ന് തൊട്ടേ പിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാണോ ഓർഗാനിക്കലി കെയിം ടു യു? I mean, there has to be something in you for it to come to you. Otherwise, you can always keep, be offered, forever you will be offered that same sort of a role. Songs, even support character ആയിട്ട് വരും, അതോ second lead ആയിട്ട് third lead ആയിട്ട് you will just be overshadowed by the rest of the stronger female cast. I also noticed another thing about myself in the past. ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ I used to be okay with doing a second lead role which had more to perform as opposed to waiting for a movie that only had the first lead or playing the ഹീറോയുടെ വൈഫായിട്ട് വരുന്ന ഹീറോയുടെ പെയറായിട്ട് വരുന്ന അതല്ലാത്ത എത്രയോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഓഫൻ ദ സപ്പോർട്ട് ഓർ ദ സെക്കൻഡ് ലീഡ് ഇസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഹാഡ് മോർ ടു ഡു, ലൈക്ക് മോർ എസൻസ്, although that essence will not be elaborated. Adu even in a movie like Varsham, I think when I played, when Ranjit asked me to play that doctor in that cameo appearance also, there's a soul in that, in that character. Some impact, yeah, something. And sometimes when they come to me with such things, they say, adu Mamta ചെയ്താലേ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കണക്ട് വരുള്ളൂ എന്ന്. പിന്നെ I started telling people, അങ്ങനെ കണക്ട് വരുന്നത് is because of some other reason. അങ്ങനെ എന്നെ യൂസ് ചെയ്യണ്ട. But is it because of your ഒരു strong personality ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണോ, അതോ is there any other reason that it should മമത ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കാരണം? I don't know. You should tell me that.
I don't know, because I've known you as this goofy, funny. Exactly. Yeah, that's a real you. Actually, we should break that image through this interview. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന മമതയല്ല ഈ ആക്ച്വൽ മമത. ഷീസ് ലൈക്ക് എനിബഡി. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയി. there is no diva image at all at her home. I don't think normal people are doing that anymore. No, some of us still do. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്പോൾ LA-ലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക? യൂഷ്വൽ ഒരു ഫ്രീ ഡേ എന്ത് ചെയ്യും? ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്രോസറി യു ഗോ ടു ഗ്രോസറി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികൾ. Of course, yeah. I mean, I think that's what I love the most about my life there. That I have to do everything on my own. LA-ലാകുമ്പോൾ. I mean, obviously there's no support and there's no physical help there for me. Appo my typical day would begin with I have to wake up early. Cinemil itriyum kalam oru 5:30 6 nokke ezhunette I'm not able to sleep in. So I start my day by 6:30 or something, and then 6:30 or 7 first thing I finish my workout, come back, have my smoothies, which obviously is from the grocery that I bought from the grocery store. No, but you blend sometimes. I've seen the videos you're making it. I like making my smoothies. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആൻഡ് ചിൽ ഒരു hour ഉണ്ടാവും. Then I read something. I love my afternoon naps. Sometimes I go for a long drive. എന്തെങ്കിലും ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ന്യൂയോർക്കിൽ പോകാനോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ്റ്റിൻ, ഫീനിക്സ്. കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയട്ടോ. പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, എന്നാലും യു റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ഫൈറ്റർ. ഒരുപാട് ഈ അസുഖമായിട്ട് പോരാറുന്ന കുറേ പേർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ഹോപ്പ് ഓഫ് സൺലൈറ്റാണ് മമത മോഹൻദാസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കുറേ ആ ഒരു ഫേസ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രഗിളൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓൺലി യു ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദോസ് പെയിൻ ആൻഡ് വറീസ് എല്ലാം കാര്യം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത് അതിനോ കീമോ ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാക്സിങ് ആണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് അറിയുന്നത്. ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാഡ് ടു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദിസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് ആ ഒരു ചിരി വിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ. എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്തത്? ചിരി ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. I think that's the truth. Okay, because see, it's very hard to be നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് പീപ്പിൾ നോ us ആസ് someone and there's a big responsibility that comes with it. പിന്നെ the second responsibility is being an only child. അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ, ഒറ്റ കുട്ടി. So there's a lot for me to do in terms of വീക്ക്നെസ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം. പിന്നെ ഓൺലി ചൈൽഡായിട്ട് വളരുമ്പം എല്ലാവരും പറയും you're the only kid and you're spoiled എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. But the more I understand other only children, I feel that we also we grow up very fast. ചെറുപ്പത്തിൽ we've kind of missed out on childhood and you grow up really fast. So that has really helped me in many ways to fight a disease like cancer when it happened to me. And എപ്പോഴും ചിരിച്ചൊന്നുമല്ല ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. I've had my phases. But ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കൊന്ന് I allowed myself to feel that pain only after I moved to the US. I had to be alone for some time. കാരണം ഒരു 5-6 years വേണമെങ്കിൽ ഒരു മറ വെച്ചായിരുന്നോ പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Because you can keep running away from a problem. It's just escapism. Even എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്കായ ഇയേഴ്സിലും ഞാൻ സിനിമയിൽ സജീവമായി ഇരുന്നത് ഒരു തരം എസ്കേപ്പിസം ആയിരുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ദ മോർ ബിസി യു കീപ് യുവർ സെൽഫ്, ദ ലെസർ യു ഹാവ് ടൈം ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട്സ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ഓൺ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ എഡ്ജ് സ്വോർഡ് ആണ്. So you suggest that to people? See, people say that it is good to keep yourself busy, right? Keep yourself engaged. അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരും ഈവൻ ഒരു ലോങ് ടേം അസുഖം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർ ബിസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് അവർ പറയും. ബിസി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൈലൻസ് ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം, റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം. ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് there was a phase where രണ്ടാമത് എനിക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ I went into a phase of non-stop working. 13-14 ആ ടൈമിൽ. 13-14. പക്ഷെ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 13-14 it arrested me. എന്ന് വെച്ചാൽ you cannot get up anymore.
അത്രയ്ക്കും ഇറ്റ് വാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഫെയിലായി. സോ ദാറ്റ് കാരണം ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ഡിസിഷനാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഞാൻ 2 വർഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പം നിവൃത്തിയില്ല, എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇത് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു തീരുമാനമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല, ഇത് ഒന്നിക്കൽ യു വിൽ സർവൈവ് ഇറ്റ് ഓർ യു മൈറ്റ് നോട്ട്, ബിക്കോസ് ദെർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഹവ് ലോസ്റ്റ് ദിയർ ലൈഫ്സ് ഓൺ ദി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ബെഡ്. നൗ ഇഫ് യു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇത് പൂർണ്ണമായി ഇത് ഭേദമാവും എന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോണ്ട് ടെൽ. ദി ഓൺലി ടെൽ 40% ചാൻസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഐ വാസ് നെവർ സ്കേർഡ്, or maybe I was not facing my fear കാരണം ഡാഡിയും മമ്മിയും അടുത്തുണ്ട്. So the way they അവരുടെ reaction is going to be based on how I am emoting, right? So how they feel depends on how I react to the doctor's information. So when my transplant failed, it failed immediately. Within 1 month it spread like crazy. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഡിസ്ഹാർട്ടനിങ് ആയിരുന്നു. I mean, I don't know what I actually went through at that time. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. See, that is a part of me that has decided not to face my fears എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ട്രൂത്ത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം ഓടിയിട്ടുണ്ട്. So then I had like an impending process of trying out every possible chemo that was there, which took a lot of my health out of me, and again my disease came back a third time. അപ്പോഴേക്ക് it spread to my bones as well. അങ്ങനെയാണ് US-ലോട്ട് പോയത്. US-ന് മുമ്പ് ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ലോണം പെയിൻസ് അയച്ചിരുന്നു. അത് വർഷം ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരുന്നു. ആ 7 days ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പടം ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ തിങ്ക് ഐ ലോസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഐ എം ടയേർഡ് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ആലോചിച്ച ആ സമയത്താണ്. ബട്ട് ദിസ് ന്യൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കെയിം ഫോർ മീ. പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, യു ആർ നോട്ട് ഗോണ കം വിത്ത് മീ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദിസ് ഓൺ മൈ ഓൺ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പ് ഹിൽ ഓർ ഡൗൺ ഹിൽ. the next time you see me, എൻ്റെ ഒരു ചിരിച്ച മുഖം നിങ്ങൾ കാണുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോക്കായിരുന്നു അത്. പോയി the treatment worked for me, and that is the biggest miracle that happened in my life, because ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് all doors had closed. There was no more treatment options left, at least not in India. Imported drugs ആണെങ്കിൽ താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറം എക്സ്പെൻസീവ് at that point. കാരണം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇമ്മ്യൂണോതെറപ്പി ഡ്രഗ്സ് അന്ന് 5 years ago ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയോ കോടികളായിരുന്നു. സോ തിങ്സ് ചേഞ്ച്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ കീപ് ടെല്ലിങ് പീപ്പിൾ ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോപ്പ്. എല്ലാ 5-5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും യുവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ അഡീഷണൽ ഡ്രഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യില്ലേ, അവർ അതിനെയും ഓരോ ഡ്രഗ്സിനെ അവർ എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു 5 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വിത്ത് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഐ മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ട് സർവൈവ്ഡ് ടുഡേ, ബിക്കോസ് ഈ ഡ്രഗ് ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈമിങ്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ചിരിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രാവശ്യം എന്തായാലും യു ഷുഡ് ഫേസ് യുവർ ഫിയേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് വെൻറ്റിങ് യുവർ ഫിയേഴ്സ് I feel is a big relief on the body. Your body wants to expel. അതൊരു ടോക്സിസിറ്റി ആയി. സ്ട്രെങ്ത്, ഫേക്ക് സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടോക്സിസിറ്റി ആണ്. Be real, be natural. I just feel that you experience life and people and love so beautifully around you once you go through this phase. And it has changed my perception about everything. The bad thing that comes with it is എനിക്ക് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പം. ദർ ആർ നോ ഗ്രേസ്. പക്ഷേ ഈ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും രണ്ടും എനിക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും. സോ ദാറ്റ് വിൽ കീപ് മീ ഇൻ എ പൊസിഷൻ വെയർ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ എം ഗ്രേ, ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ഇതാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒപ്പീനിയൻ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന്. ആൻഡ് എക്സാക്ട് ലൈക്ക് ഭയങ്കര കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിരിക്കും അയാളെ സംസാരിക്കേണ്ടാവുക. സോ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കുറേയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു understanding കിട്ടിയത് തന്നെ is after going through a journey through a disease like this. And ഭയങ്കര trying ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര testing ആയിരുന്നു. There is no easy way to go through cancer. Cancer is never easy. Cancer അല്ലാതെ വേറെ എത്രയോ വലിയ diseases that instantly take your life away ഉണ്ട്, right? So there's a lot of hope in the field of cancer, but early diagnosis is very important. First thing that you need to remove with anything, since we have ഇപ്പോൾ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫിയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതുകൊണ്ട്
I can also say that one of the first things that a psychologist, I was watching it on the news, said was you need to remove the fear first, because if you're going to constantly fear, you're going to pay lesser attention to the actual care that you need to be. കാരണം we have very little time now അല്ലേ for everything. എല്ലാത്തിൻ്റെയും attention span is reduced to few seconds. ഇപ്പം ഇന്നലെ കണ്ട പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോലും ആർക്കും ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ഒരു പാട്ട് മിനിഞ്ഞാന്ന് കേട്ട ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഓർമ്മയില്ല, right? So whereas we still remember the stuff that we heard in like the 90s and we have that long term memory there. So ഈ ഒരു attention span കുറഞ്ഞ ഒരു ടൈമിൽ I feel that it is very important to remove that first. Be scared and get scared for a few days. How long are you going to hold on to that? You got to focus on staying responsible for yourself. That is part of the reason why I wanted to leave from India and stay in the US, because it will make me a lot more self-responsible. I'm an actor in India. Imagine the amount of attention that I will get when, one, because you're an actor, two, because you got cancer, you get a lot more attention. And I don't want to surround myself with that attention. And US friends and how come you don't want to surround yourself in that, around your fame and around you can really use that to your advantage. I said a part of me makes me feel that I'm not real when I'm that. Because I've had to go through the lowest of lows. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു വിഗ് വെക്കാതെയോ മേക്കപ്പ് ഇടാതെയോ എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. How did I go through those days? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ I don't want to be in, I don't want to be around too much of, because you really need energy for people. So I'm all about energy now. എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങും. പക്ഷേ as much as I say this, I don't. That's what my mom says. Like you are like ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൺട്രിയിൽ പോയി ലാൻഡ് ചെയ്ത് ഉടനെ ഉണ്ടാവും ജിമ്മിൽ ഓടുന്നു. ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ക്ലോത്ത്സിൽ എല്ലാവരും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. So I'm high adrenaline too, like yin and yang. That's just me. കുറച്ച് സീരിയസ് ആയി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫൺ പരിപാടിയിലേക്ക് നടക്കാം. വേർ ഇസ് മമത വിത്തൗട്ട് മ്യൂസിക് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് അതായത് സിംഗിങ് മേക്സ് യു ഹാപ്പി. സോ ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് പറയാം, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന പാട്ടുകൾ പാടണം. രണ്ടുപേരും മതി, മുഖം പറയില്ല പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലവ്. So you want me to sing പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്ന്, മേ ബി ആ ടൈമിൽ കേട്ട പാട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയാലും മതി. രണ്ടും മാഡിന്റെ സോങ്സ് ആണ്. It's okay. You'll be very happy. സ്നേഹിതനേ സ്നേഹിതനേ രഹസ്യ സ്നേഹിതനേ ചിന്ന ചിന്നതായി കോരിക്കകൾ. Okay, first breakup. Oh. I don't put any songs to that. Yeah, it's actually a bad thing, no? When you're going through a breakup breakup in a song undarno. The breakup song. Not like that. No man, I cannot associate a song with breakup. It's often the song that our first love in a song illa adenna pinne nammal breakup in time il kekka alle. Venunga vasigara innenjenika. I see that time only Maddie, AR right? songs and Maddie songs, right? Because I remember, the teenage time. Yeah. Okay, parents. Parents? Yeah. Damn. Hey, mommy can daddy ishtamulla paatale probably. Oh my god. I want to break free. I want to break free. I want to be na 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 na. This time I want it for real. The reason why I'm singing that song is it came out in 1984 when I was born. Oh. The only song, and daddy mummy ഇവരുടെ Freddie Mercuryയുടെ വലിയ fans ആയിരുന്നു. So when I came out, this was the first song that I would respond to. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, like when I grew up and I watched and I watched Bohemian Rhapsody, I asked my mom, I've asked her this much before, but we were remembering the fact that when I was 3 or 4, ഞാൻ ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പം ഞാൻ like I would eat my food and everything. So she said, Mamta, ഞാൻ നിന്നെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട പാട്ട് അതായിരുന്നു എന്ന്. Really? So it was basically I have not heard it as after I actually got life, but I used to listen to it from inside her stomach and I used to recognize that song. So I think Okay, friends. I won't be singing, I'll be there for you. No. Friends. Yeah.
Yeah, lots of. Oh my god, this sucks. You put me in a spot, man. Who doesn't like? I mean, when I'm thinking friends, I'm thinking, damn, what songs for friends, man? Okay, let me talk about out at school to college போன சமயத்து I think I used to love the song. எனக்கு ஒரு girlfriend வேணுமடா. That's a guy song. But I know you are one of like so I understand why. எனக்கு girlfriend talking boys and rules to love. Girls and I get to love. Girlfriend வேணும். Okay, any last sum up your life in one song. Sum up my life in one song? That's impossible, man. Now I have to sing Mission Impossible at a song. No, but some melody or something. Some melody. Oh, Hey, man. sing one of those. Tell me something that you want to hear. Shallow. No, that's not your life, but I really like it when you sing it. Some of your songs I'm off the deep end, watch as I dive in. I'm gonna hit the ground, crash through the surface where they can hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Goosebumps. Oh, Yeah. God. I did.